Tidak terlalu banyak setup dan gears karena filmnya juga terbatas, jadi nggak mungkin bawa unit sniper. Jadi hari ini cuma bawa Airsoftgun Hi-Capa yang baru saja di-upgrade. Keterbatasan area kosong di tengah kota Banjarmasin mengakibatkan kami para penggiat airsoft tidak bisa sukir di lokasi terdekat dari rumah. Biasanya pasti ke arah luar kota yang lumayan memakan waktu selama perjalanan. Selain faktor geografis yang mana rata-rata di sini tanahnya adalah rawa, jadi meskipun ada lahan kosong tetap nggak bisa digunakan. Sebenarnya ada banyak bekas bangunan kosong, cuman kendalanya balik lagi ke izin pemakaian dari owner yang agak susah kami dapat. Nah, kebetulan ada teman yang bisa mendapatkan akses ke lapangan parkir perkantoran karena hari Minggu juga tidak beroperasional. Jadi kali ini saya main airsoftnya di sini. Mode game cukup menarik karena di sini boleh respawn berkali-kali selama waktu belum habis untuk mengumpulkan poin dengan cara memegang kon di tengah. Teman-teman lainnya juga ada yang bawa unit spring, WGB, IG, tapi regulasinya simple ya. Selain WGB, unit lain hanya boleh single shoot only, jadi lebih fair.